Bom, galera, a gente está aqui com o pessoal da Santa Cruz e a gente vai fazer algumas perguntas para eles. Obviamente, aproveitar a presença de um pessoal de fora que está aqui no Brasil. A gente vai perguntar sobre a pista, mas principalmente conhecer eles e fazer um pouquinho daquelas perguntas que vocês fazem para mim que a gente não consegue achar no Google. Ou seja, a gente vai perguntar um pouquinho eu vou perguntar um pouquinho sobre o treino deles, sobre a bicicleta deles, as preferências dele e obviamente em relação ao circuito ali, a gente vai entender como eles estão se sentindo para correr a Copa do Mundo. Então vamos lá, eu já fiz eu já iniciei a conversa aqui com eles, então a gente vai direto às perguntas. Eu fiz algumas perguntas escritas aqui, então basicamente vão ser perguntas rápidas com respostas curtas e depois a gente abre para respostas mais longas, mais livres em relação a eles. So guys, I'm going to make some questions for you, quick ones, short answers, and if you wanna explain something or say something about what you're feeling, you can go, okay? First question, that was your name, your age, and where you live. My name is Maxime Marotte, I'm 35 years old and I'm living in France, close to Annecy. So my name is Greta Seiwald. I live in Italy and I am 25 years old. My name is Martina Berta. I live in Italy and I'm 24 years old. My name is Luca Braidot. I live in Italy and I am 30 years old. Hi, I'm Sara Coutinobis. I'm 18 and I live in Bergamo, close to Milan, in Italy. How long have you been a professional rider for? I speak to the camera. Yeah. I'm a professional rider since 15 years now. You learned that. I know. Just to let know everybody that you are old. I know I am. I'm a professional rider since I'm riding for Santa Cruz, I think. So since 3 years. 3 years. Yeah. It's a difficult one. I think it's since 4 years that I start to just riding bike and concentrate all the energy in that. Yeah. I'm a professional rider since 2010, so 15 years. I don't know if I can call me a professional rider. Sure you are. I mean, I'm also a student, so both, maybe. It's a good question. Dedication is a must. How often do you train in a week? Dedication is a must for sure. I'm training. I have 1 day of rest every week or every 10 days, but I can train a few times in a day. So in a week I will train, 8 to 10 times, and it's fully commitment. And you have also a lot of things to do on the side, not only riding your bike, but doing many stuff like speaking with your coach, planning the travels, and speaking with Santa Cruz about materials and sponsors, things like this. So it's quite busy. So training with your bike? Is that 8 and 10 times a week? With the bike, I would say I'm training 7-8 times in a week, and then I have always 1 or 2 gym sessions. Okay. I do also a bit of activation, mobility as a warm-up for training. Yeah, for me it depends. It depends a lot on the period of the year.
because I live in the mountains. So during winter, maybe I'm more on the skis and less on the bike. And then when we go racing, I maybe do a little bit less of the amount of hours, but more intense. So yeah, depends a lot. But maybe 6 times per week I'm on the bike. Yeah, dedication for sure is the key. The training plan, normally in the training plan I had 1 rest day, so it means the other 6 days I'm on the bike. And then as Max say, we have also some maybe gym session or some other session not on the bike. The same of my teammates. I have 6 days on the bike per week, and one day of rest, and some gym session during the week. How many times? Gym session? 2 times. 2 times? Yeah. For me, I usually train 6 days a week. I have a rest day while I use it for studying, for school, a lot, and then one gym session a week. Então a gente fez uma pergunta se treinar é o ponto principal entre eles, e no geral sim, só a Sara que ela estuda ainda, então ela divide bastante o tempo dela em relação a isso, e o Max que tem outras relações, inclusive com a marca e tudo mais, então ele tem uma ocupação que toma um pouquinho do tempo dele em relação ao treinamento. E todos falaram, isso é uma pergunta que fazem bastante, por isso que eu fiz essa pergunta para eles, que gym session, né, que é a academia, ela está presente no dia a dia deles. Então a Sara faz 1 vez por semana e os outros, no geral, pelo menos 2 vezes por semana ali, fazendo musculação. Marathon, cross country, Olympic cross country, road bike or enduro. You can tell us about your preference and whatever you want to tell about this practice. So, like enduro, you practice enduro to get some skills, for example. Road bike, you use the road bike to gain some performance. How is it? So we tell for every discipline. You prefer marathon or cross country? I prefer cross country. This is what I like, what I enjoy. And you're good. For me also cross country. I think everybody of us prefer cross country. We are here to race the World Cup, so I think that's our best. So everybody's cross country. Yeah. But enduro It's also good. I don't say e-bike. E-bike. Because as a cross-country rider, you know how much it takes, the pain, suffering on the bike. So when you get an e-bike, it's like proper holidays. So you use the e-bike or the enduro bike to practice it like the techno? Yeah. I mainly use on my side the e-bike because just that I can do easy kilometers and working on the skills. Because with an enduro bike, you still need to climb. I love cross country, but I also love to train with the road bike. I don't have an e-bike, but I love training with my road bike because I can do longer trainings and to discover new places. So that's why I like it. Então a gente perguntou sobre a preferência deles em relação à maratona e o XCO, né, que é o cross country olímpico, todos eles cross country, e aproveitei para fazer uma pergunta em relação à bike de enduro, porque a gente ouve muito falar e a gente vê os atletas, inclusive perseguindo alguns instrutores com bike de enduro, a gente vê atletas treinando com bike de enduro, e uma coisa que veio para ficar, que são as bikes elétricas. Se a gente olhar aqui na própria Santa Cruz, a gente já está vendo a presença delas, das bikes elétricas, então elas vieram para ficar, e eles falam que utilizam muito a bike elétrica justamente por isso, porque a bike de enduro, para eles praticarem a parte técnica
fica muito pesado, porque já tem um desgaste na academia e com a bike de cross country. Então a bike elétrica ela já ajuda nas subidas e eles conseguem fazer mais vezes ali os treinos técnicos, né, para pegar mais técnica, inclusive, que é o que a gente está encontrando aqui nessa pista. E a Sara ela comentou algo diferente, porque ela utiliza bastante a bike de estrada, assim como a gente aqui no Brasil, para justamente preservar o equipamento, a mountain bike, e fazer esses treinos mais longos, que no dia a dia dela, até mesmo pelos compromissos dela, ela consegue fazer os treinos mais longos num período de tempo mais curto, né? Porque às vezes com a mountain bike, além de desgastar mais o equipamento, muitas vezes, dependendo de onde a gente mora, isso se torna mais difícil, né? A galera de São Paulo aí sabe bem o que eu estou falando. Many athletes are using 120 millimeters. You are using these or 100 or 120? 120. 100. Everybody? 100, but stay tuned. Yeah. Yeah. Maybe it's gonna change. So it's Yeah. doing 100. I'm actually on the 100, but yeah, for sure we are looking on something bigger for some few races or even the season. But we also have some different things to try because we don't change one day 100 and the other day we go 120. No, before we do testing, we try different things on different circuits and try to get information to make the right call at the right moment. But the sport is evolving really quick and descents are harder and harder, so obviously 120 gives you a bit more room in downhill and a bit more comfort. So yeah, definitely it's an option on the table and the blur is made for that also. A Blur, que é a bicicleta que eles estão utilizando, ela já está vindo com 120, mas eles têm a opção de mudar, né, de botar 100 mm ou 120 mm. About the climbs with 120, make different for you or not? No difference. There's no different. The weight is the same, and the position of the bike you can change the angle of the steam, and so we can found your position on the bike. And there is no problem with the For Luca, he's I would say as a tall athlete, so it's a bit easier for him to adapt the position, but smaller you are and harder it is to find your right position with 120 because obviously the bike is a bit higher in the front, so you need to work on it and it takes a bit of time to figure it out where is your comfort zone and stuff, but this is now definitely something we are working on. Great. 120? 100. 100? Yeah. Before also 100 mil was also to saving a bit of weight, but now as you can see our blur is on the 34.4, so it makes no difference to be 100 mil or 120, and this is also a big impact because before was a bit to save weight, but now we can see that Fox is pushing a lot also the 34, and you can do whatever you want with the 34, 100, 110 or 120, and you have the same weight, so it affects also our choices. Então, a preocupação que todos levantaram em relação a 120 mm, que é em relação às subidas, eles falaram que eles não sentem essa diferença nas subidas. É uma bicicleta que nas descidas ela responde melhor, ela é mais confortável. Para um atleta maior, igual o Luca, é mais fácil se encaixar na bicicleta, porque a frente realmente ela fica um pouquinho mais alta. E uma preocupação que muitos às vezes ainda ficaram em cima do muro ali em relação a 100, 120 milímetros era em relação ao peso. Tá? Só que a Fox, no caso da Blur, ela vem com a Fox 34, ela vem com o mesmo peso da Fox 32. Então essa diferença de peso não está fazendo diferença aí na escolha. E o Max está usando 100 milímetros, mas está ali na briga já, quase se convencendo a utilizar 120. Okay, bike specs. Some things that we can't find in Google. Tires. Vittoria. Vitória. Mescal and Barzo or Mescal? Or... Depends on the track, on the conditions. On this track here in Brazil,
I think we are all riding the Metzger. I think. Treino. Treino, maybe the guys Treino, to be sure that it's working everywhere. I'm using more the Metzger, because I feel good on it, and when it's dry, I'm using most the Metzger. Okay, and you? I think personally I ride most of the race with Metzger, but then I think there's 3 or 4 races that we race Treino and some others with the bars. I like very much the Treino, and on this track I think I use that. Yes, sir. Yeah, I usually use the Metzger because also in this trail, I mean, if it rains, the ground is a little slippery, so I feel more comfortable with the Metzger. Então, eles usam os pneus Vitória, a gente conhece o mescal, o barzo e o terreno. E aqui no Brasil a gente usa muito barzo na frente e mescal atrás. Eles já utilizam o mescal tanto na frente quanto atrás. E uma escolha deles, inclusive o Lucas já usa o terreno, o dele, a preferência é o terreno. Os outros utilizam mais o mescal, mas aqui, nessa pista, eles estão optando pelo terreno porque está chovendo, está escorregadia, é uma pista mais técnica, então eles estão optando pelo terreno. And the pressure of your tires, you change it about depending the track, or is it the same? No, we always work on the pressure. It's like the suspension. This is a parameter that we always look for. So for every track we change, we adjust, and sometimes it's a bit more, sometimes a bit less, depends if we want more comfort or if like here we can't ride too low in Brazil because there are a lot of jumps, drops. If you go too low in pressure you can bang the rim and maybe get a flat or get a trouble somewhere. So this is why I raised a bit the pressure for the World Cup here. But on my side I ride quite high, I'm around 1.4, 1.5. With the Metzger I will be more 1.3, 1.4 bars. But I think Luca is riding less than this. No, same one. But he is heavier than me. So. Your weight? 70. 70? 62. Yeah, the same pressure. So, o Luca ele pesa 70, o Max ele pesa 62, eles usam 1.3 ou 1.4 em barras, tá? Que é a pressão que eles utilizam aqui no pneu. Here I'm riding in the front 1.3 and in the rear 1.35. So yeah, it's quite normal for me. I'm not crazy high, but also not crazy low, so it's in the middle for me. Okay. Mescal or Mescal. golf? Me too. I ride here. I ride around 135 in the front and 1.4 in the rear. I prefer a bit more pressure to be sure to not to puncture and everything. Yeah, when maybe when it's wet, you drop a bit the pressure, and yeah. Normally I never go lower than 125. It's I think the lower one. Okay. Do you answer? Sarah? I use lower pressure. In front it's 1.15 and in the rear 1.2. But because I think that my style of driving is less aggressive. I mean than the guys, or anyway than the girls. Also for my weight, I think it's okay to drive with a lower pressure. Also because I feel more confident with the bike. Ok. Então eles usam pressão em bars, tá? 1.3, 1.4. A Sarah usa um pouquinho menos, que ela é mais leve. E ela falou um negócio muito bacana também, que como ela é menos agressiva na pilotagem, ela pode usar
uma pressão mais baixa. E eu aprendi muito, inclusive com o Luciano, que está aqui atrás das câmeras, justamente isso. Eu utilizo uma pressão mais baixa e no enduro eu queria botar a mesma pressão que eu utilizava ali na bike de cross country. Só que como é uma pilotagem mais agressiva, e quanto mais agressivo você vai ficando, mais risco você corre de dobrar um pneu ou de bater numa pedra e furar o pneu. Então, por isso eles controlam essa pressão. E quanto mais agressivo você é, talvez você não possa usar uma pressão tão baixa assim, a não ser que você seja muito técnico para poder esquivar desses pontos, né? E o Max, inclusive, acrescentou isso, que na pista aqui, como é uma pista muito natural, tem que tomar cuidado com isso, porque senão você bate o pneu no aro e aí você pode ficar fora da prova porque escolheu uma pressão mais baixa nos pneus. 1.3 dá 18 e alguma coisa, 1.4 dá 20 e alguma coisa de PSI. Tá, o Luciano está acrescentando aqui pra gente que em base 1.3 dá mais ou menos 18 alguma coisa, 1.4 está próximo a 20 PSI, que é o que a gente utiliza aqui no Brasil. Bike weight. Secret. It depends of the configuration of the bike. If you go for a short track, you can gain a bit of weight. If you remove the dropper hose, for example, you are 100% sure you're going to be under the 10 kilos. But race ready for a cross country, around 10, I would say. Depends of tires choice, how much milk you put in the tire, for example, because you can adjust if there is more risk of puncture or not. So yeah, there is few variable parameters, but I think we are around this. Yeah, around 10. Eles têm a mesma bicicleta, perguntei sobre o peso da bicicleta. Com o uso do canote retrátil, ela fica um pouquinho mais pesada. É uma bicicleta que já vem de fábrica, né? Tudo que já vem nela já vem bastante leve, então vai gerar em torno de 9, alguma coisa, beirando 10 quilos. E aí, com o uso do canote retrátil, sobe um pouquinho. Ele falou também que, dependendo da prova, você pode arriscar mais, às vezes usar menos selante e correr esse risco ali para tentar tirar um pouquinho de peso da bike. Okay, and about the track, you answer me that here we have something that is different comparing with the other tracks. So can you tell what you're talking? Yeah, it's really, this track is man-made, so it's really artificial, made for bringing a good show for the public, the spectators. So we have big jumps, we have big burns, rock garden. It's hard compact ground, so it's really fast. Even in the climbs, you really feel that you can press on, put the power down, and try to get as fast as possible. So I really enjoy this kind of track. It reminds me a bit what we can experience on Olympic Games tracks. And it's definitely a good feeling because it's fast. I like when it's really fast, even in the downhill. So on my side, I really enjoy to ride this kind of tracks, but it's different than the rest of the World Cup, yeah, for sure. Yeah, Max already said everything. It's a different track. We are not used to ride on a track like this. It's full of jumps. We maybe have 5 or 6 jumps per lap. So when you do 5 or 6 laps, I don't know how many laps we are going to do on Sunday, but when you do 5 laps, you have 30 jumps in one race. Yeah. And that's maybe, I don't think I did 30 jumps last season in the whole season, so it's quite a lot. But yeah, I enjoy it too. I think we have the perfect bike for this kind of race. It works super, so we're gonna enjoy it for sure. Yeah, I don't have too much to add. Yeah, what they say is true. I think we are not used to this kind of track, but it's also good to see and to have some different course in the World Cup. So yeah, I'm happy. The bike was working smooth the last day, so we will see. Personally, I like this track. Maybe one of the most spectacular in
in the UCI World Cup, and I like it. I think it's the kind of track that we usually found in the Olympics game, Max said, and yeah, I like it. And sorry, you have a Yeah, a nice memory from the track, and as what they all say, it's different from Europe also because in Europe the races are more natural with roads or rocks. So yeah, it's different, but anyway, I like it also because of the atmosphere. I mean, riding in the jungle isn't a thing that we do every day, so yeah, it's exciting. Okay, and you told me yesterday about the people. Yeah. Quite crazy. They are into it, we can feel it. No, it's great. They are really into mountain bike, and I experienced it already in the Rio Olympic Games. It took me an hour to do 200 meters to get back to the paddock because everyone want a picture, everyone want to shake the hand, to congrats, to just speak a little bit. So it's quite nice to see. I like because you feel a bit like a rock star. So it's nice. The CMTB we had last week was already at a good level, and a lot of people, a lot of photos, a lot of selfies. I just can't imagine how it's going to be on Sunday. It's going to be absolutely crazy, and Brazil and France are on top. Eu fiz umas perguntas diretas aqui, porque a gente conversou ontem a respeito disso. Então, a respeito da pista, porque para a gente aqui, brasileiros, ela é muito técnica. Então, eu quis saber em relação às outras pistas que eles têm rodado aí, né, durante a World Cup, como é que é essa comparação? E eles falaram que ela é realmente técnica, tem um aspecto natural, porque as pistas lá fora normalmente elas são montadas, então a linha é mais fácil, ela aceita mais erros. Então, por exemplo, no momento de ultrapassagem, se você chegar junto de outro atleta, ela aceita mais. A pista aqui ela é mais técnica, ela aceita menos isso e tem muitos saltos. Então, como a Greta falou, tem praticamente 30 saltos numa prova inteira. Então, é muito salto durante uma prova. Então, é uma experiência boa. O cross country está mudando e mesmo eles que já estão correndo aí fora, o Max tem mais experiência ali, mas estão sentindo essa diferença aqui. E uma pergunta que eu fiz para ele proposital, que é em relação ao público. Ele comentou isso comigo ontem, que o público é muito caloroso e eles estão muito felizes com isso, porque ele brincou aqui que ele se sente um rockstar e é o jeito brasileiro de receber, eles estão muito contentes com isso aí também. Final question. What do you expect from the challenge, and what you have come here to achieve? So it's different. After a tough year last year, I'm here to get back on the World Cup podium, and on the personal side, it's just to enjoy that World Cup with the Brazilian fans, because I think it's going to be crazy, and we really need to live the dream like this. So about the challenge, you're here to win? The challenge, the challenge, it's to climb on the podium for sure. If I can fight for the win, I will. I mean, I just need to get back a bit on that box. 1 year without World Cup podium for me was quite hard, so I need to climb back. Okay. Hard question. No, for sure I'm here for doing another experience, but also to give my best during the race. So the challenge I'm going to face is maybe not to achieve a result, but to give my best and just to try
don't look the others and do my own race. And that's it. The same answer. No, yeah. This is the first World Cup, so and these also are my first years in the elite category. So it's always a bit difficult to say, okay, I'm here I want to do this. So like Greta say, I'm not putting to myself a goal results. I just want to give my best and to see at which level I am at the moment, and just enjoy, as Max say, all the people here around, because I think we received a real warm welcome, and that's really good. I can't wait to see on the show on Sunday. It will be really nice. So. Okay. For sure. Yes, for sure. I'm here for back to the podium. All of us had worked a lot in the winter, and I think we are here to give our best. And the big ball, the goal is for sure the podium. Yeah, personally, it's my first ever World Cup. I mean, it's the first year as under 23. So my goal is obviously to learn a lot, and I think that every day I'm still learning something new. And for the race, of course, I will give my best, and I will try to give the maximum I can, but without pressure. I mean, as every race I ever raced, I will give it all, and we will see what will come. Okay, it's a good answer. Eu fiz uma pergunta para eles que foi proposital, porque quando a gente fala de atleta, muitas vezes a gente pensa que o pódio, o objetivo e aquela obsessão, ela está presente o tempo todo. E o atleta, ele tem que treinar isso também, ele tem que treinar a cabeça. Então, muitas vezes até eu, quando vou correr as provas, às vezes as pessoas perguntam se eu estou preocupado, se eu estou ansioso, a gente fica ansioso. Mas quando a gente tira esse objetivo de pódio, de resultado o tempo todo, a gente começa a aproveitar um pouquinho mais. Foi legal que eles, como atletas profissionais, eles responderam a mesma coisa. Então eles estão na Copa do Mundo, óbvio que eles treinam para alcançar um resultado, mas a resposta quase geral, o Luca respondeu um pouquinho diferente, eles estão aqui pela experiência. A Sara falou pelo aprendizado, ou seja, são coisas que são as vivências, cada prova é um aprendizado, cada circuito é uma vivência, e isso vai fazendo do atleta cada dia um atleta melhor, né? Não só tecnicamente, mas como mentalmente. Então esses dias me perguntaram no Instagram se eu fico ansioso, nervoso, e o que eu faço para acabar com essa ansiedade. E às vezes você ter a experiência de prova, estar presente na prova, estar presente com o público, com outros atletas, a gente aprende muito mais. Então a gente aprende treinando, mas a gente aprende na prova. E tirar um pouquinho dessa carga e ter essa experiência como um ponto-alvo, às vezes é muito bacana. E tira um pouquinho do nervosismo e às vezes o resultado vem também. Então, obviamente, todos como atletas profissionais aqui esperam o pódio, afinal eles treinam para isso, mas eles têm em mente que essa experiência, o aprendizado também vale muito. So, you want to say something for people in Brazil? Come cheer for us on Sunday. Easy. See you there. See you on Sunday and Friday maybe, and just let's take some selfies after the race also. And to speak a little bit, we are really happy to share our athlete life, so just come by the Santa Cruz booth and we're gonna have a great time. Yeah. Okay guys, thanks a lot. Thanks. Thank you. Ciao. Ciao. Ciao.